So we were yesterday discussing till here, and then we had to stop abruptly. But uh, hope you would have understood the differences and the architectural components. మనం వెళ్ళే కొలది we will trying to create a Docker container. We'll try to create a application running in a Kubernetes, and I'll further show that exact differences and the understanding of the components more better from there. Now, మార్కెట్లో అయితే గట్టిగా సర్టిఫికేషన్ మీద చాలా ఫోకస్ చేస్తున్నారు. అంటే ఎందుకంటే ఆ ఎడ్జ్ అయితే ఉంటుంది. చాలా మంది రాయట్లేదు. బట్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు కీప్ ఇట్. అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఇన్ కేస్ సీ ద వీడియోస్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఆల్సో, they are more emphasized on the understanding of the initial ఒక Kubernetes అప్లికేషన్ రన్ చేయడం ఎలాగా, ఒక ఇనిషియల్ బేసిక్ లెవెల్ది అనేది వరకే ఉంటుంది అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద వీడియోస్. సో ఎనీ పీపుల్ హూ ఎవర్ యాక్చువల్లీ ఆర్ షోయింగ్ అప్ టు ఇంటర్వ్యూ ఆర్ గ్యాదరింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ టిల్ దట్ లెవెల్. దాని బియాండ్ వెళ్తేనే యూ విల్ హ్యావ్ ది ఎడ్జ్ ఇస్ మై పాయింట్. నాట్ సేయింగ్ దట్ మార్కెట్లో లేదు అని కాదు, ఉన్నాయి కొన్ని స్పెసిఫిక్ వీడియోస్ అనేవి డెఫినెట్లీ ఉంటాయి. There are very good trainers in the market ఉన్నారు. And in fact, మీలో one of the best, Mohammed, person, who actually gives a very good gives an idea about Kubernetes ఇదంతా. My point is, as you keep going on, you need to question a lot of concepts. Like suppose నేను ఇప్పుడు CKA with CKS గురించి మాట్లాడితే, see, are these the only certifications which you have in the market? So I just go to Google, even if I'm not knowing about much about it, certification. So Linux Foundation నుంచి మీకు వస్తుంది ఈ వెబ్సైట్. And if you can see here, Kubernetes మీద cloud and container certifications మీద. You have some good number of certifications. For example, CKD అని అంటాము. Okay. CKD, okay. Kubernetes Administrator Developer. But I would actually refer it as CKD only for easy reference. CKA and CKS. ఇవి కొంచెం మన సర్టిఫికేషన్స్. CKD ఒక డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సూటబుల్ వన్ అన్లెస్ దే కమ్ ఫ్రమ్ అన్ అప్లికేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి అయితే తప్ప. బికాస్ డెవలపర్కి వచ్చినప్పటికి ఏంది అంటే ఒక ఆర్కిటెక్చరల్ ది క్లస్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇంపార్టెన్స్ కన్నా ఏ అప్లికేషన్ ఎలాంటి అప్లికేషన్కి దాని యూటిలైజేషన్ దాని రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి క్లస్టర్ని ఎలా వాడతాం అనేది ఇక్కడ దాని డిస్కషన్. ఏపీఎస్ మీద ఏ కంపాటబిలిటీ అప్లికేషన్, సో దాని మీద ఫోకస్ ఉంటుంది సికేడి. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ యువర్ ఆన్ ప్రెమ్ అప్లికేషన్ టు a monolithic application to an micro service, and it's a very complex one అన్నప్పుడు it's a very good one to handle CKD అనేది నా పాయింట్. అదర్వైజ్ మార్కెట్లో యూ డోంట్ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ స్కిల్ సెట్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. అంటే నేను స్కిల్ సెట్ అవసరం లేదు అనడం కన్నా నేను చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే whoever a DevOps background నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి దే క్యారీ a CKA. It's a good one is what I'll say. Administrator, Kubernetes administrator, CKA certified Kubernetes administrator. CKS is the next level. It is about securing the cluster, Kubernetes cluster and all that. A lot of security components and all that. అండర్స్టాండ్ ఫర్ ఎ బిగినర్, ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ ఎస్టర్డే, బిగినర్కి సీకే అనేది ఒక అడ్వాన్స్ టాపిక్ అనమాట. కానీ 3-4 years ఎక్స్పీరియన్స్ చూపిస్తున్న వాళ్ళకి సికేఎస్ ఐ వుడ్ టర్మ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇంటర్మీడియట్ సర్టిఫికేషన్ అండ్ సికేఎస్ అన్ అడ్వాన్స్ సర్టిఫికేషన్. సో అవి కాకుండా లేదు నాకు అసలు ఎక్కట్లేదు అర్థమే కావట్లేదు అని అన్నప్పుడు దెర్ ఆర్ ఫ్యూ మోర్ సర్టిఫికేషన్స్ విచ్ యూ క్యాన్ ఫోకస్ ఆన్. ఓకే, దట్ ఆర్ KCNA, I guess. Okay. సో ఇట్స్ అది ఏంది అంటే ఒక AZ 104 అనేది ఒకటి ఉంది. ఓకే,
AZ305 అనేది ఉంది, అండ్ AZ900 అనేది ఉంది ఫండమెంటల్స్ లాగా. సో KCNA is a simpler certification which you can focus on for an administrator. But intermediate is this CK is CK. దాంతో మనం కంపేర్ చేసుకోలేం, బట్ ఇట్ ఇస్ బెటర్. ఓకే. అండ్ అలాగే KCS కూడా ఉంది. ఓకే. KCKS ఏదో. ఓకే. ఇట్స్ ద లైటర్ వర్షన్. ఓకే, lighter versions of all this, of the exams, if you wanted to focus on just fundamentals and all this, because these are more focused on practical way of doing things, and these are more focused on conceptual way of doing things. Market lo దీనికన్నా దీనికి ఎక్కువ. So so when you're trying to go for product-based companies, and most of them, they give value for the above certifications and all that. So far it is clear. అంటే నేను చూస్తున్నప్పుడు నేను ఇలా డిఫరెన్సెస్ చూసాను. సర్టిఫికేషన్ ఉంది కదా అని విల్ నాట్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లోర్ వాట్ ఎవర్ సమ్వన్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు సే. ఇన్ఫాక్ట్ నేను చూస్తాను, నేను చూసి అర్థం చేసుకుని ట్రై చేస్తాను నేను. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ క్లియర్లీ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ఇట్, ఇట్స్ బెటర్ టు ఆస్క్ దిస్ వన్, రైట్? గూగుల్, యూట్యూబ్ అండ్ చాట్ జీపీటీ, ఎవ్రీథింగ్. They'll give it, and I'll try to compare things and understand what is the reality, and I'll go through documentation. Quick 15, 20 minutes, 30 minutes of discussion, I close it with certification, how it is a process, which would be suggested in the NLA. Next is Kubernetes in on-premise, Kubernetes in AKS. Or I would say in cloud. The main difference ఏం చెప్పాలి అనుకుంటున్నానంటే, జస్ట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు టాక్ కదా, దట్ మాస్టర్ ప్లేన్ ఇవన్నీ చెప్తున్నప్పుడు కంట్రోల్ ప్లేన్, ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే దట్ Azure is trying to manage the control plane and you would be handling the worker nodes ఇదంతా. సో లెట్ మీ డిస్కస్. ఇన్ కుబర్నెటీస్కి వచ్చినప్పటికి ఎండ్ టు ఎండ్ సెటప్ అంతా మీదే రెస్పాన్సిబిలిటీ. So cluster being high available and all that is your responsibility. Security of the machines where the Kubernetes is going to run is your responsibility. Uh, Network of where the Kubernetes clusters can communicate with each other, because of 100,000 machines on a cluster low. Of each communication on the network, and it's your responsibility. Storage availability is your responsibility. Any maintenance issues is your responsibility. In cloud, that's not the case. అంతే. ఈసీకేసి వీళ్ళందరూ ఫోకస్ చేసేది ఏంటంటే ఆన్ ప్రిమ్ మీద ఎక్కువ. ఓకే. ఆన్ ప్రిమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనము ఎలాగ కుబర్నెటీస్ని ఎలా రన్ చేయాలి, క్లస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనేది. అంటే ఈ సర్టిఫికేషన్స్కి క్లౌడ్కి సంబంధం లేదా అంటే నో. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రబుల్ షూట్ యూస్ కేసెస్, ట్రబుల్ షూటింగ్ యూస్ కేసెస్ ఏం చిన్నగా ఉండవు కుబర్నెటీస్లో. ఇట్స్ వెరీ, దే ఆర్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ and the components involved in Kubernetes and the containers point of view, everything. So at least a basic understanding, practical understanding లేకపోతే ఆ సినారియోస్ ట్రబుల్ షూటింగ్ అనేది మాత్రం చాలా టఫ్ ఉంటుంది. అండ్ దట్స్ వేర్ పీపుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ రైట్ నౌ ఇంటర్వ్యూలోకి వచ్చినప్పటికి recent last 2-3 years నుంచి they were exposed, most of the leads and managers are exposed to the use cases which are facing in the Kubernetes. అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా చేస్తున్నారో కూడా తెలియదు వాళ్ళకి, చాలా మందికి అర్థం కాకపోవచ్చు. బట్ ఏంటి అంటే ఈ ఇష్యూ వస్తుంది, ఆ ఇష్యూ ఎలా రిజాల్వ్ చేస్తారు. ఇఫ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు టాక్ సంథింగ్ సెన్సిబుల్, విల్ గెట్ కన్విన్స్ విత్ ఇట్. సో అట్లీస్ట్ సెన్సిబుల్ గా ఒక కోరిలేషన్ మ్యాపింగ్ మీకు ఆన్సర్ తెలియకపోయినా ఒక కోరిలేటెడ్ ఆన్సర్ ప్రాపర్ గా చెప్పగలిగితే, ఐ ఫీల్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వాట్ ఐమ్ సీయింగ్ ఇన్ మై ఇంటర్వ్యూస్ అంతా, దే ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ హైర్డ్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, బికాస్ ఇట్స్ ఎ కన్విన్సింగ్ ఆన్సర్. The hunch or the way you're looking at it is it makes sensible. Probably if you're talking to a developer or someone who troubleshooted, they will exactly ask you a lot of more debugging questions like, okay, ఇక్కడ ఇది ఇష్యూ వస్తే అప్పుడు ఏం చేస్తావు, అక్కడ ఇష్యూ వస్తే అది ఏం చేస్తావు, ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తావు, దీని నెక్స్ట్ టైం ఏం చేస్తావు, అంటే ఇంకేం ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం ట్రై చేస్తావు. They'll try to understand more about what is your troubleshooting pattern ఇదంతా. ఓకే. సో కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ మీరు ట్రై చేస్తున్నప్పుడు పిఓసి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అవి ఇష్యూస్ ఫేస్ అవ్వాలి అంటే సర్టిఫికేషన్ అండర్స్టాండింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్లౌడ్ ఆర్ ఆన్ ప్రెమ్ డజంట్ రియల్లీ మ్యాటర్, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఇట్. అంటే ఇది ఒకటే డిఫరెన్స్ ఉందా, ఆన్ ప్రెమ్ కి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎక్కువ, కుబర్నెటీస్ లో ఇవి ఎక్కువ అంటే నాట్ రియల్లీ.
ఆన్ ప్రెమ్లోకి వచ్చినప్పటికి ఈవెన్ యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్ ది కంట్రోల్ ప్లేన్. ఏది పోయినా పోకపోయినా కంప్యూటర్స్ కంట్రోల్ ప్లేన్ మాత్రం హైలీ అవైలబుల్ ఉండాలి. సో that's the main thing కదా. It's the main head which is handling things. Couple of worker nodes are not working properly. 100 machines ఉన్నాయి దాంట్లో, the 95 machines are all worker nodes అని అంటే ఫైన్. దాంట్లో 10-20 పోయినాయి, పని చేయట్లేదు అన్నా కూడా ఇట్ ఈస్ ఓకే. బట్ కంట్రోల్ ప్లేన్ లో 3 సర్వర్స్ పెట్టుకుని అవి మేనేజ్ చేయడానికి పెట్టుకుంటున్నప్పుడు దాంట్లో ఏమైనా ఇష్యూ వస్తే మాత్రం మొత్తం క్లస్టర్ డౌన్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో కానీ కూబర్ క్లౌడ్ లోకి వచ్చినప్పటికీ వాట్ క్లౌడ్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు సే, ఎజోర్ అయినా ఏడబ్ల్యూఎస్ అయినా జీసీపీ అయినా, వాట్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ వీల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. కంట్రోల్ ప్లేన్ ఇస్ అవర్ హెడ్ ఏక్. ఓకే. మీరేంది అంటే మీరు అప్లికేషన్ వాడుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, రన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు కుబర్నెటిస్ క్లస్టర్లో, దానికే పే చేయండి. క్లస్టర్ ఇప్పుడు అప్లికేషన్ ఎక్కడ రన్ అవుతుంది? మీరు ఆర్కిటెక్చర్ కాంపోనెంట్స్ లో అయినా దేంట్లో అయినా మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు వేర్ ఆర్ ది అప్లికేషన్ ఇస్ రన్నింగ్, ఇట్స్ ఇన్ ద వర్కింగ్ రన్నింగ్ ఇన్ ద వర్కర్ నోట్స్. కంట్రోల్ ప్లేన్ లో ఎక్కడ దేర్ ఇస్ నో కాంపోనెంట్ విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్, ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ రన్నింగ్ ద ఇన్ దట్ మెషిన్. కంట్రోల్ ప్లేన్ సర్వర్ లో రన్ అవ్వదని కాదు. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ సీయింగ్ వర్కర్ నోట్స్ లో ఇస్ వేర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎ క్లౌడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకుంటే కుబర్నెటిస్ క్లస్టర్ సర్వీస్ ఏదైనా కుబర్నెటిస్ సర్వీస్ in worker nodes is where the application is running. Okay. So you only pay for worker nodes and అంటున్నారు clouds, service providers అందరూ. Okay. You can manage the configuration, everything from the portal point of view. You go to the website, Azure, Amazon, AWS portal అయితే ఏంది, GCP అయితే ఏంది, Azure అయితే ఏంది. Go there, you manage the configuration. But uh, the application is going to run in the worker nodes, and the worker nodes ki మీరు pay చేస్తున్నారు. That's nothing but in Azure it is virtual machine scale sets. So there will be a lot of machines you will be creating for that agent pool, and what how many are running based on that is your cost. Other than that, there is no cost incurred you will have in the other things. So చాలా extensions ఇస్తున్నారు Kubernetes వాళ్ళు. I mean AKS, Azure Kubernetes services to function the cluster and manage it very well. అవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫ్రీ ఇస్తున్నారు. But not the data. Suppose you store the data somewhere, or you would need your cluster to access the data from somewhere. Data which are going to utilize in cloud, everything is going to be charged for it. Just saying that in terms of a compute capacity point of view, whatever you are needing for a Kubernetes cluster to work, that is everything will be that application పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే అది ఎంతవరకు రన్ అవుతుంది దానికే ఛార్జ్ చేస్తారు. అంటే అప్లికేషన్ రన్ అవ్వకపోతే ఛార్జ్ ఉండదా అంటే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ హియర్, యువర్ మిషన్స్ ఎన్ని మిషన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నావు వర్కర్ నోట్స్ లో, దానికి ఛార్జ్ పడిపోతుంది. ఒక వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేసావు ఎజోర్ లో నార్మల్ గా, దాంట్లో అప్లికేషన్ ఏం రన్ అవ్వట్లే, ఛార్జ్ పడుతుందా? పడుతుంది, right? So even the worker nodes are nothing but VMs. So if you're not utilizing it, అంటే అప్లికేషన్ అయినా రన్ చేయకపోయినా ద వర్కర్ నోట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, 10 VMs ఉంటే 10 VMs నార్మల్ ఛార్జ్ పడిపోతుంది. ఫ్యామిలీ సైజ్ ఉంటుంది కదా స్క్యూ, డి స్టాండర్డ్ డిఎస్ టూ ఏంటి అనేది, ఈ టూ ఏంటి అనేది, based on that you will get charged. Any other questions you have? So you will have more. So as a Kubernetes cluster, where I wanted to run my application in the అదేంటది ఇన్ ది కుబర్నెటిస్ క్లస్టర్ సర్వీస్ లో రన్ చేసుకోవడానికి నా ఎంఫసైజ్ అంతా ఏముంటది అంటే అదే ఉంటది, అంతవరకే ఉంటది. ఐ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ లాట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ హౌ టు మేక్ షూర్ దట్ దిస్ సర్వర్స్ బిహైండ్ ద సీన్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఇదంతా ఇట్ మేక్స్ మై జాబ్ ఈజియర్, రైట్? ఓకే. బట్ ది ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ టు టేక్ ఎ డెసిషన్, బికాస్ సమ్ టైమ్స్ ఏంటి అంటే కంటిన్యూస్ గా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మెషిన్స్ రన్ చేస్తూ ఉండాలి. And అప్పుడు machines అప్పుడు they will take a decision whether they want to keep that as in their what do you say, in the on-prem లోనా లేకపోతే ఏంది అనేది. If they're very clear with cloud, lot of right now cloud clients అందరూ they're being very clear enough. If at all that is specific గా వెళ్తుంది, ఒక 6 months అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు, ఆ సర్వర్స్ పక్కా వెళ్తున్నాయి అని అంటే they're going to the reserved capacity. It's much more cheaper because 70% of the billing will get down if you reserve it for the next 3 years, 4 years, like that. Okay. So in a way, economically, it is a good one, unless there are certain things like on-prem point of view లో చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి కొంతమంది పెట్టుకోవడానికి. ఎలాంటి సినారియోస్ లో మనం కుబర్నెటిస్ యూస్ చేస్తాం?
That's where we have to understand why customers or clients have to prefer Kubernetes. అసలు Kubernetes ఎలా ఎమర్జ్ అయింది? For this, you have to understand application. It's very, very important. ఓకే. జనరల్‌గా ప్రీవియస్ మీరు 2008 లోను, 12 లోను మీరన్నీ కంపేర్ చేసుకుంటే ద వే ద అప్లికేషన్స్ వర్ రన్నింగ్ ఆర్ మోనోలిథిక్ ఆర్కిటెక్చర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రన్ అయ్యేవి. మోనోలిథిక్ అని అంటాం. ఓకే. అసలు ఏంటి మోనోలిథిక్ అని అంటే ఓకే. It's a huge software. It's a one piece software. Now, if you want to make any change to that, as simple as ఏదైనా చేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నావు అంటే you will just change one particular feature and entire application redeploy చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే. ఇట్స్ a very cumbersome process in terms of deployment ఇదంతా. ఆ టైంలో వచ్చినప్పుడు ఏంటి అంటే ఎక్కువ డౌన్ టైం ఫేస్ అయ్యేవారు. ఇఫ్ యూ వుడ్ హావ్ సీన్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ 2012, 8, 10 అదంతా డౌన్ టైం బీభత్సంగా ఉంటుంది. Sometimes it will be there for a day, or it will be there for some 6 hours or 10 hours. The business will be hugely impacted because of all these things, right? Even if you look at the demat account, ఈ స్టాక్ డెరివేటివ్స్ ఎక్కడ నుంచి మనం తీసుకుంటున్నామో కంపెనీస్ అని sometimes they will be down or there may be IRCTC and all these things are there, right? So it's a very tough time uh, when it is in a monolithic phase. Monolithic వల్ల ఏమవుతుంది అంటే deployment is a very complex one. ఓకే. డిప్లాయ్మెంట్ కాకుండా ఈవెన్ దిస్ వన్ ఆఫ్టర్ డిప్లాయ్మెంట్ మేనేజింగ్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఎనీ ఇష్యూ రిజల్యూషన్ ఇదంతా చాలా టఫ్. మోనోలిథిక్ లో ఏంది అంటే ఏదైనా ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని దాన్ని చేంజ్ చేయాలంటే అజైల్ ప్రాసెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ. నువ్వు ఫ్రీక్వెంట్ గా డిప్లాయ్మెంట్లు చేసుకోలేం మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్ మీద. ఎవ్రీ 6 months కో 3 months కో ప్లాన్ చేసుకుంటాం ఒక సెట్ ఆఫ్ వర్షన్స్ అనేవి, ఎందుకంటే ఆ బిజినెస్ ఆ టైంలో ఇంపాక్ట్ అవుతుంది కదా, చాలా రెవెన్యూ లాస్ వస్తుంది. సో అందుకని ఆర్గనైజేషన్స్ మోనోలిథిక్ నుంచి దే ట్రై టు ఫైండ్ అదర్ సొల్యూషన్స్ యాజ్ డెవలపర్స్ whoever in that phase of architectural software develop architects ఉంటారు. Okay, they focus on how the application has to be designed and all that. Okay, that's why then we got into microservices. మైక్రో సర్వీసెస్ వచ్చినప్పటికి ఏంటి అంటే ఈ మోనోలిథిక్ ఎలా ఉంటుందంటే యూ వుడ్ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్, సింపుల్ అప్లికేషన్. బిజినెస్ టైర్, ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్, డేటా టియర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే. మైక్రో సర్వీసెస్ లో కూడా అదే ఉంటుంది, కానీ ద జాబ్స్ ఆర్ మేడ్ వెరీ వెరీ సింపులర్. దేని పర్ అది ఏ ఫీచర్ ఇంపార్టెన్స్ కి వాడుతున్నామో దానికే వర్తిస్తుంది అనమాట. ఓకే. అండ్ ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్ కోసమే అది క్రియేట్ అవుతుంది, క్లోజ్ అయిపోతుంది. వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా దాని అవసరం లేదు ఇంకా. ఓకే. ఇవన్నీ గేమ్స్, డైనమిక్ గేమ్స్ లో కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ గేమ్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ డైనమిక్ నేచర్ ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్తేనే ఆ సినారీ ఓపెన్ అవ్వాలా, దాని మీద ఫోకస్ అవ్వాలా, లేకపోతే ఇంకొక సినారీ ఓపెన్ అవ్వాలా. అలా మల్టీ ఫేసెటెడ్ ఉన్నప్పుడు గేమ్ మైక్రో సర్వీసెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇన్వోక్ చేయొచ్చు అనమాట. అంటే ఒక సింగిల్ యూజర్కి అయితే పర్లేదు. వన్ యూ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ మల్టీ యూజర్ interface game online and all that, where let's say entire dynamic world and people have to each one, so then it will be, but end of the day we are not terming that small action can be a microservice just like that. So, it needs a huge capacity of servers, and the game would be very costlier in case if you wanted to play that way. But just giving you an example point of view that మైక్రో సర్వీసెస్ అంత డైనమిక్ నేచర్ లో ఉంటే తప్ప అప్లికేషన్స్ we would it we would not prefer that directly microservice. But right now, if you see most of the applications, 95% of the applications or 90% are microservices, not in monolithic.
unless they're very legacy and or there is a need for going to a monolithic point of view and all that. అదే మైక్రో సర్వీసెస్కి వచ్చినప్పటికి దీనివల్ల దీని అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ సర్వీస్ మైక్రో సర్వీసెస్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేయింగ్ స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ మైక్రో యాప్స్ గా ఏపీఐస్ గా డిజైన్ చేసుకొని పెట్టేసుకుంటాం అనమాట. ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీ ఇన్వోక్ చేయాలంటే ఆ ఒక స్పెసిఫిక్ సర్వీస్ దే అప్గ్రేడ్ చేయాలి వర్షన్. అదర్ సర్వీసెస్ అనేవి వర్క్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఆ పర్టికులర్ సర్వీసే డౌన్ టైమ్ ఉంటుంది. అంటే ఒక మనం ఇప్పుడు వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి బ్యాంకింగ్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి సపోజ్ పేమెంట్స్ దే అప్డేట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ట్రాన్స్ఫర్ ది ఆ పర్టికులర్ దే మనం అప్గ్రేడ్ చేసుకో, ఆ టైం డౌన్ టైం ఉంటుంది. ఆ పర్టికులర్ 2 అవర్స్ కో 1 అవర్ కో అదొకటే అవైలబుల్ గా ఉండకపోవచ్చు. బట్ ది అదర్ సర్వీసెస్ ఆర్ దేర్ రైట్, యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్. ఓకే, సపోజ్ యూ వాంటెడ్ టు గో ఫర్ సమ్ investments or FD opening or some applying for loan and all that, or you wanted to see your balance, your statements, whatever it is, or the transaction statements, that entire application down అవ్వలేదు కదా. Okay, because other services are running, that is not going to be impacted. The specific service wherever it is has to be impacted. Okay, so దాంట్లో కూడా డిఫరెంట్ డిప్లాయ్మెంట్ ప్యాటర్న్స్ వచ్చినాయి. That's where we'll get into the next further topics is certain part of it that will be running in old version, certain part of it will be running in the newer version ఇదంతా. Okay, how are we deploying, any questions on this? Ah, Now let's till here we understood, right? Now let's go to the practical one. Very simple ga. We'll make it things more simple, easy enough. Okay, so I'll just go and try create a first a virtual machine to run a Docker container. I just go to Google. Uh, I just don't remember also, and just simple ga, because that's what I said in first class or second class in Jetta. Don't keep need to remember a lot of things. The high level of the foundational knowledge and why it is what it is for ఇంతవరకు మీరు గుర్తుపెట్టుకుని ఎన్హాన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తే, బట్ ఇఫ్ యూఆర్ ఓన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ స్పెషలైజేషన్ లైక్ కుబర్నెటీస్ అండ్ ఆల్ దట్, డెఫినెట్లీ ఐ వుడ్ సే యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అండ్ ఆల్ దట్. నా దగ్గరకు వచ్చినట్టు మల్టీ ఫేసెడ్ స్కిల్ అండ్ ఆల్ దట్, సో ఐ డోంట్ ట్రై టు రిమెంబర్ అండ్ థింగ్స్. రన్ డాకర్ కంటైనర్ ఇన్ Ubuntu. They made it very simple. Let me go and create a machine. Yeah, I'm not prefer anything here. I leave it 24.4. I don't care. And this, go for a spot instance. Try to keep it to CPU. Password will just keep it strainer. మీరు ఇది ఇప్పుడు వర్చువల్ మిషన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మన ఫోకస్ కాదు కాబట్టి స్పీడింగ్ ఇట్ అప్. On create, let it get created. It may take 2 minutes. Now, similarly, we'll also create a AKS cluster, which is important. If you are not remembering how to create a cluster, as simple as
You go and take this one, Azure Kubernetes service. లెర్న్ అని పెడతాను. లెర్న్ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ లెర్న్ వస్తుంది. A tutorial to create cluster. Okay. So you can just see how to do it. PowerShell లో చూపిస్తాను. పోర్టల్ నుంచి చూపించేది లేదా? This is not a good use Azure portal. Okay. And here you can see మీకు గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది. I'll just create Kubernetes service, deploy application new ఇదంతా. I'm just going to just focus on Kubernetes cluster. Now there are different components involved on it. మనం వెళ్ళే కొలది that's where we'll enhance, talk about it. See like what are the different AKS configurations and features. That's still in intermediate level and all that. Now I would say I'll just focus on creating a new one. AKS R3. Can prefer a different ones and all that, production economy and production standard, production enterprise, dev test. The dev test is the easiest one to show. Cluster name, I would say it as AKS. I'll choose a different location. Availability zones, I'm not going to prefer anything at this stage. The AKS is free tier, pricing tier, Kubernetes version. I'm not going to touch the Kubernetes version, the software Kubernetes version that has to be installed in it. There are different versions. You can go ahead with it. మీ అప్లికేషన్స్ దేనికి కంపాటబుల్ ఉంటుందా అని చెక్ చేసుకుని ఆర్గనైజేషన్స్ అప్పుడే ఆ స్పెసిఫిక్ వర్షన్కి వెళ్తారు. సో జస్ట్ లైక్ దట్ వాళ్ళు కుబర్నెటిస్ వర్షన్స్ ని అప్డేట్ చేసేసుకోరు ఆర్గనైజేషన్స్ లో అన్లెస్ there is a need, and it is always recommended to keep updating your latest Kubernetes version to get an enhanced way of utilizing the cluster ఇదంతా. Okay. Enabled with patch. So upgrade ఇదంతా దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు. Here I'm going to leave it as it is. I'm not going to touch anything of it. You know the security type ఇదంతా కూడా I'm going to leave it as it. And ఇక్కడ మీరు చూస్తే authentication. This is where you may get questions. You will get questions. What are these and all that and all. I'm going to leave that here. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఇది ఇక్కడ కూడా ఇవే మెన్షన్ చేస్తారు. ఏది ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి. ఓకే. నోట్ పూల్, మన నోట్ పూల్లోకి వెళ్ళిపోయాం. ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి నేను నాకు చేసిందే దీంట్లో వాడు చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దానికి వచ్చినప్పటికి మీ మిషన్స్ కి ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎలాంటి, ఇప్పుడు నీ నోట్ పూల్ వర్చువల్ మిషన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అన్నాం కదా, చెప్తున్నారు. మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పాడ్స్ ఆర్ నోట్స్ 110 అన్నారు. ఓకే. కరెంట్ నోట్ కౌంట్ 2 to 5 దాకా వెళ్తుంది అని చెప్పన్నారు. 8 CPU ఆర్ నీడెడ్. సో ఇక్కడ మనం నోట్ సైజ్కి వెళ్తే ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ సైజ్ యూ వాంటెడ్ టు ప్రిఫర్. I'll just go and prefer at this point of time 2 CPU. ఎనీ దానికి దాన్ని స్కేల్ చేసుకోవచ్చు అని అడుగుతున్నాడు. కావాలంటే 2 లేదా 5. ఓకే. ఇదంతా. సో 4 CPUs are needed. It's not a free trial, but not sure about it. Okay. ప్రైవేట్ క్లస్టర్ ఇవన్నీ అంటే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కాన్ఫిగరేషన్స్ మనం వెళ్ళాలనుకుంటే. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టచ్ ఎనీ ఆఫ్ ఇట్.
networking, you will leave it as Azure CNI. It is going to create its own virtual network. You have your network, you can bring your virtual network. Mm, I'm leaving all this for network policy. These are the concepts which are involved in that. Okay, I think I was mentioning here about networking components. Anyways, we'll get to that one. Integrations. మనకి where do you want to get the image from ఇదంతా monitors, put them on, just look at it, get notes. They didn't choose anything more than that. ఇది ఆ, మీ క్లస్టర్ రన్ అవడానికి చాలా కాన్ఫిగరేషన్స్ సర్వీసెస్ క్రియేట్ అవుతాయి, రిసోర్సెస్ క్రియేట్ అవుతాయి Azure లో. అవి ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్ లో క్రియేట్ చేయాలని అడుగుతున్నారు. అది ఇక్కడ ఇక్కడ దీంట్లోనే వదిలేస్తున్నాం మనం. ఓకే, అండ్ ఐ గో అండ్ క్లిక్ ఆన్ రివ్యూ ప్లస్ క్రియేట్. సో ఈ నోట్ పూల్స్ కి మీకు ఛార్జ్ పడుతుంది. ఎన్ని మెషిన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటారో ఆ మెషిన్స్ లోనే అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతా ఉంటాయి. దానికే మీ ఛార్జ్ అంతా పడుతుంది. సో మెషిన్ అయితే క్రియేట్ అయింది కదా, నాకు వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేసాం. ఇట్స్ గోయింగ్ టు టేక్ సర్టెన్ టైం. లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ ద డిప్లాయ్మెంట్ ఇస్ గెటింగ్ executed or not. In case there are any issues, you can see. I'll go to that VM which I've created. Let me log in into it. The IP address on there. Username is public IP is there. It's going to say ask for password. Yeah, I'm inside the VM. So how to install Docker ఇదంతా వాడు చెప్తారు. జస్ట్ ఏదో ఒకటి ర్యాండమ్గా వెళ్ళిపోయిన కొన్ని వెబ్సైట్స్ది. ఇప్పుడు యాప్ అప్డేట్ అయితే ఫస్ట్ చేసుకుంటా. Then I'm going to install, okay, whatever they also gave the same. Then I'm going to install this. Okay, the single it said Docker runtime engine run JS engine. We'll try this for the Chala commands on it. Going to run it, and it may take a couple of minutes. But what are we trying to do here? If you guys understand this, we are trying to first install the runtime engine. అలా మీరు కుబర్నెటిస్ ఆన్ ప్రెమ్ లోకి వచ్చినప్పటికి కుబర్నెటిస్ అలా సాఫ్ట్వేర్ లాగా ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి వస్తుంది సర్వర్స్ లో అన్నిట్లో. క్లౌడ్ లోకి వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, మీరు కుబర్నెటిస్ లో చూస్తే మనం ఏం చేయట్లే, బిహైండ్ ద సీన్స్ అదంతా సెటప్ చేసేసి మనకు జస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ ఇచ్చేస్తుంది. మరి ఇప్పుడు జస్ట్ డాకర్ కంటైనర్ రన్ చేయాలి చూస్తాం అంతే. ఓకే, సో డాకర్ రన్ చేసి ఇది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది అని అంటున్నాడు. లెట్ మీ గో. I'll just run this one and see whether it is working or not. I'll talk about the commands and all that and just copy paste just at this point of time. But unable to find hello world locally latest pulling. So
డాకర్ కమాండ్ వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే. You see, Docker container install అయ్యింది. If I just wanted to run sudo docker uh, container this, okay, nothing which we have. సో క్రియేట్ అయింది ప్రీవియస్ కంటైనర్ ఒకటి. ఇది మనం రన్ చేయమన్నప్పుడు ఏమైంది, దిస్ కమాండ్ అనమాట, sudo docker container run ఈ ఇమేజ్ పేరు అనేది ఉంది. సో ఇట్ వెంట్ టు డాకర్ రిజిస్ట్రీ అండ్ పుల్ దట్ ఇమేజ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ రన్నింగ్. అది రన్ అయినప్పుడు ఈ వచ్చిన మెసేజే హెలో వరల్డ్ మెసేజ్ అన్నమాట. ఓకే, సి హెలో ఫ్రమ్ డాకర్ బికాస్ యూ ran it, download the newer image version latest, hello from docker, this message shows that your installation appears to be working correctly, generate and all that. Okay, now let's see how I want to run an application in docker అన్నమాట. docker simple website host container to host website. Yeah. See if we are going to talk here something. I'm telling something else. మనకి సింపుల్ శాంపిల్ అప్లికేషన్ చూస్తే చాలు. How I deployed my website as a, so they were trying to build Docker image idanతా, that I won't want to do it. I just wanted to show you a simple hosting a static website. May see they do it. Okay. They're giving me an image which I don't want it. Host. Okay. Try this. ఇది ఏం చెప్తున్నారంటే పోర్ట్ వచ్చినప్పటికి ఇది డి డి అంటే డిటాచ్, ఇప్పుడు ఇలాగ క్రియేట్ చేసి రన్ అవుతూ ఉండాలా. ఇందాక నేను చూసినప్పుడు మీకు సూడో కంటైనర్ లిస్ట్ అని అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ ఏమి ఉన్నాయో ఏమన్నా ఏవి రాలే, తర్వాత వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇది ఎగ్జిట్ అయిపోయింది. ఐ వాంట్ అప్లికేషన్ టు కీప్ రన్నింగ్. సో అప్పుడు ఐ వుడ్ డూ దిస్ -d. ఓకే, సో డాకర్ సింపుల్ గా డాకర్ కంటైనర్ రన్. Okay, that is what we have written there. Docker and sudo docker container run httpd. Let me try this. We round the copy this, no? Docker container sudo docker container run. Copy this and this. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాను, ఆ కంటైనర్ లో ఉన్న 80 పోర్టు నా ఈ మిషన్ లో ఉన్న 80 పోర్ట్ కి రన్ అవ్వాలని చెప్పన్నా. ఓకే, సో ఇట్ ట్రై టు get the httpd from the machine and it was trying to run it. And మనకి ఆ మిషన్ వాట్ ఎవర్ ఐ క్రియేటెడ్ దిస్ వన్ ఈ 80 పోర్ట్ కనెక్ట్ అయి ఉంది కంటైనర్. సో లెట్స్ సీ ఇట్ వర్క్స్. సో దిస్ ఇస్ ది వెబ్సైట్ ఆఫ్ ది మిషన్. నేను మీరు చూస్తే నెట్వర్కింగ్ లో నేను ఎన్ఎస్జిలో 80 పోర్ట్ ఎలా చేశాను క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, అండ్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను, అది ఆటోమేటిక్గా
హెచ్టిటిపి అనేది ఒక ఇమేజ్ అన్నమాట. ఇమేజ్ అనేది డాకర్ రిజిస్ట్రీ నుంచి తీసుకుంది. ఓకే. 80 పోర్ట్ ఆఫ్ ది కంటైనర్ ది 80 పోర్ట్ ఆఫ్ ది మెషిన్ కి లింక్ చేసింది. ఫర్ దట్ ఐ వాజ్ జస్ట్ మెన్షనింగ్ -p. ఇది రన్ అవుతూ ఉండడానికి ఐ ఐ జస్ట్ మెన్షన్ -d. ఓకే. ఇప్పుడు చూసారా మీరు సుడో కంటైనర్ లిస్ట్ అని చెప్పి నేను కాపీ చేసినప్పుడు ఏవి దాంట్లో ఏమి నాకు లేవి. ఇప్పుడు ఒకటి ఉంది, రన్ అవుతుంది అది కూడా. క్రియేటెడ్ 56 seconds ago, స్టాటస్ అప్ అండ్ రన్నింగ్. ఓకే. ఇఫ్ ఐ జస్ట్ యూజ్ దిస్ వన్ -a, టోటల్ గా ఎన్ని ఇమేజెస్ ఉన్నాయని అంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇక్కడ. ఓకే. దిస్ వాస్ క్రియేటెడ్ ఎగో అండ్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ మినిట్, అండ్ దిస్ వన్ క్రియేటెడ్ 5 minutes ago, హెలో వరల్డ్ ఇమేజ్ అనేది, అండ్ ఇట్ వాస్ స్టాప్డ్. ఓకే. సో ఐ జస్ట్ షోన్ యూ హౌ ఎ సింపుల్ అప్లికేషన్ ఇస్ రన్నింగ్. అంటే ఒక వెబ్సైట్ నేను రన్ చేసుకుంటున్నాను, మల్టీ అండ్ సింపుల్ అప్లికేషన్ అని అంటే ఐ కెన్ జస్ట్ యూజ్ ఎ మిషన్ అండ్ రన్ ఏ కంటైనర్ అంతా. బట్ ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్, ఓకే, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మైక్రో సర్వీసెస్. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ దట్. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మైక్రో సర్వీసెస్ అండ్ ఈచ్ వన్ ఇస్ ఏ కంటైనర్ ఇమేజ్ గా మనం బిల్డ్ చేసుకుంటాం. ఎలాగ మనము క్రియేట్ చేసుకున్నాము హెచ్టిటిపిడి అని చెప్పేసి, ఆ, ఒక ఇమేజ్ తీసుకుని అదొక ఇమేజ్ అది, అలా ఒక అప్లికేషన్ అది. కానీ మైక్రో సర్వీస్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఇలాంటివి ఒక 100 ఉంటాయి. అవి మీరు వచ్చి ఎంటర్ప్రైజ్ స్కేల్లో అవి వచ్చి మీరు రన్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారంటే కానీ ఇలాంటి సింపుల్ మెషిన్ లో, అండర్స్టాండ్ హౌ కాంప్లికేటెడ్ ఇట్ వుడ్ బి టు మేనేజ్ ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఇస్ డౌన్, విచ్ ఇస్ అప్ అండ్ ఆల్. హౌ వుడ్ యూ నో, హౌ వుడ్ యూ సీ ఇట్? మీ మిషన్ ఏమో సర్వర్స్ కి, క్లయింట్స్ కి ఏమో ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే. టు అవాయిడ్ ఆల్ దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ Kubernetes. That's where it is called as container orchestrator tool. Okay. Now Kubernetes cluster create అయింది. If I go into the machine, I mean the cluster, you would be able to see this. Now, if I want to connect to a cluster, the way I have to connect to it is through CLI అంత పెట్టుకోవచ్చు. Let me see if I can, how we have to do this one అన్నమాట. Okay. AZ AKS. So cluster పేరేంటి? If you guys remember, it is AKS cluster demo. So I'll Yeah, copy that, AKS plus demo. paste it, and then resource group వచ్చినప్పటికి AKS-RG అని పెట్టారు. సో వాట్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు డూ, AZ AKS గెట్ క్రెడెన్షియల్స్. ఏ కుబర్నెటిస్ క్లస్టర్ కి మీరు కనెక్ట్ అవ్వాలి అని అంటే ఫస్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ వచ్చి ఉండాలి క్లస్టర్ కి. ఓకే. మీరు ప్రతిసారి ఏ క్లస్టర్ ఏ ఆర్జీలో ఉంది అనేది మెన్షన్ చేయాలి. లేదు మెన్షన్ చేయక్కర్లేదు, నాకు అన్నిసార్లు ఓపిక లేదంటే మీరు డిఫాల్ట్ రిసోర్స్ గ్రూప్ చేసేసుకోవచ్చు. దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ ఏదో కమాండ్ ఉంది. ఐ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. A 5 minutes command. Sure, why it takes second. There was a network issue. And just have to click on enter. AKS RG. RG is not found. That could be reason is because AZ count.
This one, now I can type this. Okay. Now you see, configuration cluster details అంతా దీంట్లోకి వెళ్ళిపోయి స్టోర్ అయింది. Now, after this, I have to just run kubectl get nodes to just see how many nodes are there, whatever it is. So this is the only machine which is the node pool with the machine. Okay. Yeah. మీకు కావాలనుకుంటే దాని డీటెయిల్స్ మీరు ఇక్కడ నుంచి కూడా చూసుకోవచ్చు, లేదా ఇక్కడ నుంచి కూడా చూసుకోవచ్చు, వర్చువల్ మెషిన్ స్కేల్ సెట్స్ నుంచి. అంటే ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్ లో క్రియేట్ అయ్యింది ఏంటి అని చూసుకోవచ్చు. క్లిక్ ఆన్ ఆల్ రిసోర్సెస్. క్లస్టర్ రన్ అవ్వడానికి ఇన్ని క్రియేట్ అయి ఉన్నాయి. దాంట్లో ఇది విఎంఎస్ఎస్. దీంట్లోకి వెళ్తే ఇన్స్టెన్సెస్. Yeah. So this is the machine name. That's what we're seeing there. And let me run the application, simple application, this deploy an application here. సో వీడు ఏమంటున్నాడు, ఫస్ట్ ఒక YAML ఫైల్ క్రియేట్ చేయమంటున్నాడు. YAML editor create అయింది. Just have to copy this, paste it there. What are we trying to do? Okay, we'll talk about it. బట్ ఒక అప్లికేషన్ ఎలా రన్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది అంతా క్లియర్గా చెప్తున్నారు దీంట్లో. ఇఫ్ యూ వుడ్ సీ దిస్, ఓకే, దీంట్లో వాడు చెప్తా ఉంటాడు ఇట్లా ఇది ఏ సర్వీస్ నేమ్ ఏంటి, ఓకే, అప్లికేషన్ ఏంటి, దాని ఇమేజ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో చెప్తారు. ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చింది చూసారా, ఇది microsoft.mcr.microsoft.com రిజిస్ట్రీ, రిజిస్ట్రీ నుంచి దీంట్లోకి వెళ్ళి ఈ స్పెసిఫిక్ ఇమేజ్ కాపీ చేయమని అంటున్నారు. ఓకే. అండ్ అది కుబర్నెటిస్ క్లస్టర్ ఎలా డిజైన్ అయి ఉండాలి, ఎలా పాడ్స్ రన్ అవ్వాలి ఏంటి, అవన్నీ చెప్తున్నారు దీంట్లో. ఓకే. దిస్ ఇస్ సింప్లీ సెట్టింగ్ అప్ ది ఎంటైర్ డేటా లెవెల్ బ్యాక్ అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్. ఇదంతా కాన్ఫిగరేషన్ క్లస్టర్ లో సెటప్ చేసి పెట్టేస్తున్నాం మనం. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇఫ్ యూఆర్ కుబర్నెటిస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. The application guys will develop the application. Okay, they will have developed the application and they'll tell that, see, I developed this. As a DevOps engineer, you have to make it as a container run చేయడానికి మీరు డాకర్ ఫైల్ ఇంజిన్ రాయాలి. ఓకే, లేకపోతే కుబర్నెటిస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా మీరు డాకర్ ఇంజిన్, డాకర్ ఫైల్ రాయాలి. అది డాకర్ ఇమేజ్ కన్వర్ట్ అవ్వాలి, అది ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి. స్టోర్ అయిన దాన్ని ఇలా కుబర్నెటిస్ కాన్ఫిగరేషన్ యామల్ తీసుకొని మీరు రాయాలి. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ప్రీవియస్లీ, దట్ ఇదే మీరు నేర్చుకోవాల్సిన మెజారిటీ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ మార్కెట్ లో ఇదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, ఏంది ఒకటి రాసేయండి అని చెప్పాను. ఓకే. ఇన్ఫాక్ట్ ఇలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఏపీఐ వర్షన్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై కైండ్, ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు స్పెసిఫై సో అండ్ సో నోడ్ లో నాకు ఒక స్పెసిఫిక్ పోర్ట్స్ ఇవన్నీ ఎనేబుల్ అయి ఉండాలి అని అంటే ఏం మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే. ఇమేజ్ ఎక్కడ నుంచి తీసుకుంటాం, అది ఎలా స్టోర్ చేస్తాం, అది ఎలా బిల్డ్ చేస్తాం, దానికి డిస్క్ ఎలాగా అదేంటది క్లిక్ ఏంటది లింక్ చేస్తాము, అంటే డేటా స్టోర్ చేసుకోవడానికి వాల్యూమ్. ఓకే. అండ్ ఒక సర్వీస్ అంటే ఏంటి, ఒక డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి, కైండ్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ స్టేట్ఫుల్ సెట్ అని వచ్చింది, ఇక్కడేమో కైండ్ అని వచ్చినప్పటికి సర్వీస్ అని వచ్చింది, ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ ది అప్లికేషన్. డిప్లాయ్మెంట్ సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. యూఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ అప్లికేషన్స్. సర్వీస్ అంటే ఏంది అని అంటే ఇట్స్ మోర్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ సొల్యూషన్ ఇదంతా. ఓకే. సో లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అని నేను అన్నాను. ఓకే. బట్ మీరు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఒక సర్వీస్ అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ది 90% ఆఫ్ ద టైమ్
మీరు చూసే పిఓసి డెమోస్ అన్నిట్లోనూ అది ఏ దానికి లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఏ పోర్ట్ నుంచి ఏ పోర్ట్కి లింక్ అవ్వాలి, దాంట్లో ఏ సర్వీస్ రన్ అవుతుంది, అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది, ఆ డిస్కషనే ఉంటుంది ఎక్కువ. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ క్రియేటెడ్ దట్. ఓకే, లెట్ మీ సేవ్ ఇట్. ఫర్ దట్ ఐ జస్ట్ escape and I'll come out of it. సో నేను ఎల్ఎస్ అని టైప్ చేస్తే ఆ YAML ఫైల్ ఇక్కడ స్టోర్ అయి ఉంది. Now what am I going to do? I'm telling to right now cluster that take this YAML configuration and just in a file create చేశాను, VIN create చేసి ఫైల్ క్రియేట్ చేసి కాపీ చేసి పెట్టాను. Now what I'm going to say, just say that kubectl కి take this file and set up that entire configuration in your cluster అని చెప్పి చెప్తున్నా. Okay, it went ahead, it created entire thing, whatever it has to create the application inside this cluster. Okay, then imagine right now if I would have to do the same thing in the test VM in Docker. ఇన్ని రన్ చేయాలి నేను బిహైండ్ ద సీన్స్, ఒక్కొక్కటి నేను సెటప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, బికాస్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, ఇట్స్ వన్ థింగ్, అందుకని అక్కడ దగ్గర పెట్టి ఇలా పెట్టాడు. ఓకే, దాని నెక్స్ట్ ఇది ఏంటిది, ఇది ఒకటి, ఇన్ని కంటైనర్స్ నేను రన్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, కుబర్నెటిస్కి వచ్చినట్టు నేను ఏం చేయలేదు కదా అలాగా, జస్ట్ వెళ్ళి ఫైల్లో కాపీ చేశాను, పేస్ట్ చేసాం. ఐ మీన్ ఇది మనం రాయాలిది, బట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే దట్ ఇట్ ఈస్ మచ్ మోర్ ఈజీ ఫర్ మీ టు మేనేజ్ ఎవ్రీథింగ్. నౌ కుబర్నెటిస్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ టు ఎన్షూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ అండ్ ఆల్ దాట్. దాని మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేస్తాము, ఇప్పుడు దాన్ని డేటా తెచ్చుకుంటున్నాం, దాని ట్రబుల్ షూటింగ్ ఎలా చేస్తున్నాం, అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇవే మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు. ఓకే, ముందు ఏ పాడ్స్ లోను ఏం పాడ్స్ రన్ అవుతున్నాయంటే ఏమీ లేవు. ఇప్పుడు చూడండి రన్నింగ్, ఇప్పుడు సెటప్ అవుతుంది, ఇంకా కాన్ఫిగర్ అవుతున్నాయని. బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ సీ ఇట్, యూ విల్ గెట్ టు నో దట్ ఇట్ విల్ బి రన్నింగ్. ఓకే, kubectl get storefront watch అంటే దిస్ ఇస్ టు గెట్ ది లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఐపీ అడ్రస్. ఇదంతా క్లస్టర్ లోకి వచ్చినప్పటికి ఇది ఉంది, ఇది వచ్చినప్పటికి ఎక్స్టర్నల్ ఐపీ. మనం ఇది ఎలాగ వచ్చిందో క్లస్టర్ లో ఉన్న అప్లికేషన్ కూడా నేను అలాగే రన్ చేస్తున్నా. చూడండి, సో ఐ సెండ్ ద రిక్వెస్ట్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు హిట్ ద మెషిన్ అండ్ మనకి ఇలాగే వచ్చింది. ఓకే, సర్టెన్ టైం తర్వాత దిస్ వై ఐ హావ్ టు వెయిట్ ఫర్ గెటింగ్ దిస్ ఎక్స్టర్నల్ ఐపీ. Once that is one done, you will be able to see the application is still setting it up. I have mentioned it watch kada. They're running. I have to see. There you go. This entire thing is running there where this cluster. నేను ఇదే అది ఎంత మైక్రో సర్వీసెస్ గా బ్రేక్ డౌన్ చేసి వాళ్ళు మనకి ఎలా రన్ చేస్తున్నారు. ఇది జస్ట్ సింపుల్ అప్లికేషన్. ఇమాజిన్ రైట్ నో ది ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ ఎంత ఎంత పెద్దది ఉంటుంది. ఇది కాన్ఫిగరేషన్ యామిల్ వచ్చినప్పటికీ చాలా మల్టిపుల్ బ్రేక్ డౌన్ చేసేస్తారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ గా. ఓకే, కొన్ని కొన్ని ఎంటర్ప్రైజ్ దాంట్లో. ఓకే, అండ్ సి యూ విల్ గెట్ చార్జ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ది కన్జంప్షన్ విచ్ యూర్ గోయింగ్ టు డూ. సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్, బికాస్ మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీకు గుర్తుందో లేదో, మనం ఏం చేసాం, ఏజెంట్ టూల్ క్రియేట్ చేసాం. దాంట్లో అది ఎలాగా స్కేలింగ్ అవ్వాలో కూడా చెప్పేసాం. 2 నుంచి 4 5కి వెళ్ళిపోని చెప్పేసాం. సో 5 మిషన్స్ క్రియేట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతుంది దానికి అవసరం ఉంటే. ఓకే, సో చార్జ్ కూడా అకార్డింగ్లీ 5 మిషన్స్ కి పడిపోతుంది మనకి. వెన్ యూఆర్ డూయింగ్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. అండ్ ఇక్కడ నేను ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఐఎమ్ లెర్నింగ్, వాట్ ఐ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ద థింగ్స్ విచ్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఇస్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఏకేఎస్ గెట్ క్రెడెన్షియల్స్. అసలు ఈ క్లస్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎందుకు ఎందుకు అనేది అర్థం చేసుకుంటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యాజ్ ఐ నో ఐ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ టు దిస్ క్లస్టర్, అప్పుడే కదా దాంట్లో ఏం రన్ అవుతుందని డేటా అంతా వస్తుంది. అది తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే దాని సీక్రెట్ తెలియదు కదా. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు మిషన్ లోకి లాగిన్ అయినా, ఏం చేసిన దానికి ఎస్హెచ్ స్పేస్ అని చెప్పి ఇలాగా టైప్ చేశాను, అప్పుడే కదా మిషన్ లోకి వెళ్ళాను పాస్వర్డ్.
సేమ్ థింగ్ నేను క్లస్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ డేటా తెచ్చుకున్న తర్వాత అప్పుడు దానికి వెళ్ళి నేను అడిగితేనే మొత్తం దాని డేటా అన్ని చెప్పిస్తుంది నాకు. ఓకే. సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు నో ఈచ్ కమాండ్. తర్వాత ఏంటిది యామెల్ కాన్ఫిగరేషన్ యామెల్ ఏంటి క్లస్టర్ ని ఎలా అంటే అప్లికేషన్ ఎంత ఎలా సెటప్ చేసి ఉండాలి, ఎలా రన్ అవ్వాలి ఏంది, అదంతా కాన్ఫిగరేషన్ యామెల్ లో మనం చెప్తున్నాం. మీకు డైరెక్ట్ గా డే వన్ నుంచే మొత్తం ఇది నేను రాసేయాలి లేకపోతే నాకు ఇది అర్థం అయిపోవాలి అని అంటే అర్థం కాదు, అంత సీన్ లేదు. ఓకే, వాడు దేవుడే ఉండాలని చెప్తాడు. ఓకే, మీరు ఏంది అంటే ఈ స్టేట్ఫుల్ సెట్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై కైండ్. ఓకే, ఇలాంటి స్పెసిఫిక్ మెటా డేటా పట్టించుకోకర్లేదు. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై కైండ్, what are different type of API versions are there. ఓకే, అంత డెప్త్ లెక్కలేదు ఏపీఐ వర్షన్స్ అయితే. ఈ సికేడిలో ఎక్కువ ఎంఫసైజ్ చేస్తారు ఏపీఐ వర్షన్స్ మీద. ఓకే, డెవలపర్ దాని మీద. బట్ మీరు బేసిక్ దాని గురించి ఐడియా ఉంటే చాలు ఏపీఐ వర్షన్స్ మీద. కైండ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ తెలుసుకోవాల్సింది. రిప్లికాస్ అంటే ఏంటి, టెంప్లెట్, స్పెక్ లో ఏ కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్నాయి, నోట్ సెలెక్టర్ అంటే ఏంటి, కంటైనర్స్ అంటే ఏంటి, పోర్ట్స్ అంటే ఏంటి, ఇమేజెస్ అంటే ఏంటి, దీంట్లో కంటైనర్ పోర్టు. ఓకే, ఇది ఈ అప్లికేషన్ దేనికి ఏది లింక్ అయి ఉంది ఏ కంటైనర్ పోర్ట్ లో, ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటి. ఓకే, రిసోర్సెస్, ఈ సిపియు మెమరీ, ఇవి అంత ఎక్కువ తెలుసుకోకర్లే, బట్ జస్ట్ బేసిక్ గా తెలుసుకోవాలి. వాల్యూమ్ మౌంట్స్, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దేనికి లింక్ చేస్తున్నావు ఏంటి. ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నా మిషన్ కి లింక్ అయిపోయి కూర్చుంది. బట్ మీరు నార్మల్ గా మీరు డిస్క్ అని లింక్ చేసి పెడతారు. ఓకే, లేదంటే డేటాబేస్ లింక్ చేస్తారు. ఇది చాలా ఉంటాయి కథ అంతా. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ థింగ్స్ అట్లీస్ట్, అండ్ స్లోలీ అక్కడ నుంచి మీరు చేస్తున్న ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, వీ విల్ గెట్ ఇన్ టాపిక్స్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఫర్దర్. నేను ఇప్పుడు జస్ట్ మీకు యాజ్ ఆఫ్ నో ఒక కంటైనర్ రన్ చేస్తున్నాం, కుబర్నెటిస్ రన్ చేస్తున్నాం అనేది వరకే చెప్పాను నేను. ఓకే, డన్. సో దట్స్ ఇట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. మీరు డిలీట్ చేసేసుకోండి ప్రతిదీ క్రియేట్ చేసుకునేవన్నీ. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ టీమ్? No, bro. Okay, so let me start the recording.